Hello everyone, welcome to yet another episode of Kumar Talks. Dark. The name is currently under We are still deciding upon the name, so this is Abhishek Pranay Kumar and that is... Joshua Jabakumar. So today what are we going to discuss about? A few things that has been plaguing us, will plague us. Adult life வந்துட்டோம். நம்ம அம்மா அப்பாங்க நம்மளை சுற்றி தான் இருக்காங்க. So obviously they're going to tinify something on us, which is nothing but marriage. So what is marriage to start off with? நான் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி படி சொல்லலாமா? டிப்பிக்கல் டெஃபினேஷன் ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும். சரி, தெரிஞ்சது வரைக்கும் என்னன்னா இது கெட்டிங் யுனைடெட். சரி, நான் ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸாக சொல்ல விரும்பல, ஓப்பன் மைண்டடாக சொல்லணும்னா டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் கெட்டிங் யுனைடெட் அண்டர் அ ஹையர் அத்தாரிட்டி so that they spend their two individuals, sorry, a group gang. அதாவது மேரேஜ் இஸ் த யூனியன் ஆஃப் எனி டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்டர் அ ஹையர் அத்தாரிட்டி. அந்த அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபிகராக இருக்கலாம், இது பொலிட்டிக்கல் ஃபிகராக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி, எனிபடி ஹூ ஹோல்ஸ் அ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. And that is plainly what we call a marriage in our life, in this society. But marriage அவ்வளோ பிளெயினானு யாராலையும் சொல்லவே முடியாது. ஸோ அது ஏன் It's a complex thing, like two individuals, two different sides of a coin are getting united. So there are some people who say that marriage is like legal prostitution though. So we'll if talk you're about selling people off, if you're not thinking about those two individuals but about like financial stability or இது குடும்பம் நல்லா இருக்கும் or you know whatever any other aspect, if you give more priority than the happiness of the two individuals that are together, their compatibility, I think we can call it legal prostitution. முதல்ல தேவையா மேரேஜ்? கல்யாணம் பண்ணணும் வாழ்க்கையில். Why do we need marriage at the first place? Why did marriage ever come into place? ஆப்வியஸ்லி ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு நெசசிட்டி வந்தால் தான் இது இவ்வளோ பர்சிஸ்ட் ஆகணும். ஸோ ஐ கெஸ் இன் சம் வே, இன் சம் கிங்ஸ் அண்ட் எம்பையர்ஸோ இல்லை, ஆனால் இஃப் யூ லுக் அட் இட், every culture, no matter how isolated they are from each other, have developed a sense of marriage, an idea of marriage. Whether it may be a single male individual taking multiple females, or a single female taking multiple males, or a male or a female, whatever it may be. There has been concepts of different marriages, different types of marriages in different cultures. Single female, multiple male பண்ணாங்க பாஸ்ட்ல. மேல் பாலிகேமி அப்படி இந்தியாவில் தானே அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அது என்ன ஏர்லி வேதிக் பீரியட் ஜோன், இது ஹிஸ்ட்ரியை மறந்துட்டேன். பட் பேசிக்கலி அப்போல்லாம் பொண்ணுங்களுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி அதிகம். ஸோ women were given higher priority and they were allowed to choose whoever they want to marry. And it could be multiple men, if I remember correctly. Either way. ஸோ சரி, நீ என்ன யோசிக்கிற, எதுக்காக சொசைட்டியில் மேரேஜ் வந்துச்சு? பேசிக்லி டு இட்ஸ் லைக் இப்போ அக்பர் காலத்தெல்லாம் பார்த்தா என்ன, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஒரு காயின்ஸு, ஒரு ஆடு மாடை அனுப்புகிற மாதிரி பொண்ணு அந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சா ஒரு டச்சில் இருக்கும், ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி. அது ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே பண்ணி பிளட் லைனை மெயின்டைன் பண்ணி. Okay, what you're talking about is an alliance. And இப்போ நம்ம இது in our times, many people still use the term alliance in place of marriage. அப்படி alliance பார்த்துட்டு இருக்கோம். Exactly. So people often use it unironically. But it's such a I wouldn't say stigmatized, but it's such a wrong term. In simple ways, it's a very wrong term to define marriage. An alliance is something that you put between two individuals for the betterment or betterment சொல்ல முடியாது, but like to maintain a relationship, to maintain some business or a tradition or some peace or whatever it may be, depending upon the context. But it's never, an alliance is never about those two individuals themselves. So அங்கதான் அந்த disparity வருது. So yeah, in one way, one major way, back then when kingdoms and empires were being created and destroyed,
alliances and marriages were a very powerful way to sustain an empire or a kingdom. But then again, that is entirely about sustaining that kingdom by giving away an individual. பேசிக்கலி என் பிளட் லைன் அழிஞ்சு போகக்கூடாது, நான் இவ்வளோ சாதிச்சிருக்கேன். அதுவுமே ஒரு நல்ல பாயிண்ட். இந்த எப்படி சொல்கிறது, கேரிங் ஆன் யுவர் பிளட் லைன், கேரிங் ஆன் யுவர் ஹெரிட்டேஜ், வாட் எவர் யூ மே கால் இட், அது அழியக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம மேரி பண்ணிக்கிட்டு ப்ரொக்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு we create families. But then again, it brings the question, marriage பண்ணாதான் ஒரு ஃபேமிலி கிரியேட் பண்ண முடியுமா? That's a different topic, I think. But then again, coming back, is marriage a necessity? Subject to current generation and society, how do we see marriage? ஸோ எப்படி நடக்குது? முதல்ல நிறைய பேர் ஏஜென்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. ஸோ த்ரூ அன் ஏஜென்ட் பார்ப்பாங்க, பண்ணுவாங்க. இந்த காலத்துலலாம் என்ன, இந்த டவுரி கான்செப்ட்லாம் இன்னும் பண்ணதெல்லாம் சில பேர் பெருமையாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் இன்னும் அந்த ஓல்டு ரிட்டார்டட் டீஜென்ரேட்டிவ் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த சொசைட்டியில். பொருள் வாங்குறது, காசு வாங்குறது. ஆனால் அதான் பிரிச்சிருக்காங்களே கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், அரேஞ்ச்டு மேரேஜ், லவ் மேரேஜ். அதுவுமே இது மேரேஜஸில் டைப்ஸ் வேறு. அதான் whether it is based on an alliance or whether it is based on two people actually liking each other. But then again, it's not as if we are for love marriages and against arranged marriages, nothing like that. We are neutral here. So both marriages kind of suck if there is no compatibility between the two individuals. How do you find that you will be compatible with a person? So let's take love marriage for instance. You talk with that person for months, maybe years, some people for decades, who know. And you never live with them 24/7. So you might never really know the other person's full... I mean, the disclaimer, in our context. In our context. So in other contexts, there are live-in relationships. So before we jump into that, would you marry? Would you get married to someone or... Current state of mind la, I would Bro say... will get married next year. Technically இது எல்லா எபிசோட்லயும் போட்டுருந்தோம் ஒரு இது. என்ன வயசாகுது? இது போன வாட்டியே கேட்டாச்சு. இல்லை, ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும் என்னப்பா வயசாகுது, கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறேன். இப்போ என்ன 24 கல்யாணம் ஆகுதுன்னு என்ன சொன்னேன்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் மேரிடுன்னு தானே சொன்னேன். 24 வயசு ஆகுது. சரி, 25 வயசில் பண்ண மாட்டாங்களா நம்ம சொசைட்டியில்? But the question being, do you want to get married? சரி, சொல்லுங்க, பண்ணீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? For the foreseeable future, no. Why not? அது ஒரு விதத்தில் எப்படி சொல்லுது, பொண்ணு கிடைக்கலையா இல்லை என்ன விஷயம்? பொண்ணு கிடைச்சாலும் பொண்ணு வேணான்னு சுற்றுற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன். As in, I like the freedom of being. So you are saying you have freedom when you're not in a commitment with another girl under a relationship. So are you saying இப்போ கல்யாணம் ஆனவங்களாம் நிம்மதி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரீடம்லாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்களா? Definitely there are restrictions and definitely there are commitments holding them down. So for me, ஒரு லைஃப் நான் என்விஷன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா, at one point in time I was like very நான் என்னோட ஃபேமிலி உருவாக்குவேன், இது லைக் ஐ வில் ஸ்டே வித் தம், அந்த மாதிரிலாம் those the nebulous ideas were there. But then the idea of being free to do whatever you want and you choose the people you care about. It's not about people being born to you or people being given to you or people being married to you whom you have to care for. You choose to care for. Yeah, again, I'm still choosing to care for my family whom I'm born into. But then again, they will accept me for whoever I am. And they will love me for whoever I am. At least in my context. It's not a generalized context. Many families will disown certain people, the offsprings, if they don't accept who they are. I understand. In my context, they tend to accept me, and so I choose to care for them. But then it's not an anchor for me. So that's how I'm starting to view marriages and even relationships. It's an anchor that's holding you to one place. I understand the beauty of it. You come back to a home. You go somewhere, but you return to a home. You return to a place that feels like your own. I understand the concept.
But then again, you have to be there. It's an anchor, meaning you have to be attached to it in order to fulfill your commitments to it. Every family where the father or even the mother or any parent or both parents in certain cases have to leave and work abroad or stay abroad for whatever reason it may be, that family is not whole. So are there a list of prerequisites which are needed in order for you to get married? If at all I get married. Not just you. Do you think there needs to be some eligibility criteria as such for a person to get married, starting with financial stability? That is the basis. So I would say two basics, two fundamentals. காசு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதாப்பா? இந்த உலகத்துல காசு இல்லைன்னா நீ கல்யாணம் பண்ணாத. சரி, please don't get married. சரி, specify some certain accurate number, like இவ்வளோ காசு இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி சொல்லலாம்? இன்ஃப்ளேஷன் படி மாறினே இருக்கும். Again the same thing. I don't want to come into quantitative numbers. I want to check for milestones. Simple milestone வந்து I say this a lot of times. If at all I am to get married, if at all I am going to be married, I want to be at the state of financial freedom where if my wife who will get at the state of pregnancy, if at all she asks me to stay back home and care for her for those 9 months and even after that 1 year until the infant goes into a toddler, I should be there for her without disrupting the financial income. So you should understand, it's not basically about saving enough the money so that I can spend it being caretaker for my wife for 1.5 years or whatever. It's about building a financial structure that gives me the freedom to be that caretaker without losing any money. The steady flow of income. A steady flow of income without me restricting myself because of it. அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணுமே 20s. What do most men do during their early 20s? Chase love, chase substances, அது ஒரு பக்கம் இருக்கும். But yeah, I think in this context basically ஊரை சுத்திட்டு இருப்பாங்க 20 to 25. முக்கியமா in particular with their girlfriends ஊரை சுத்திட்டு இருப்பாங்க. Excess mostly. Because they want to be in the moment. Because they want live to in the present, Abhishek. Exactly. இப்படின்னு இதுக்குள்ள 5 years, 8 years, 10 years போயிடும். And after that they will be suffering each and every day and their wives will have to tolerate. They might be very எப்படி சொல்லுது, very selfless in saying that the husband is working for my family, that's why he can't be there. But I damn well assure you, every woman who's pregnant will expect her husband to be there to care for her in certain moments of time. And on the moments of time, if he has to go and work, of course she has to understand. But then again, it's a preventable thing. It could be prevented in the past for them. Maybe people who listen to this episode, if you're in your early 20s, you can prevent this from happening in your life. If at all you do want to get married, nobody's stopping you from getting married. We are not telling you that marriage is the evil, marriage is the source of all evil or the source of all suffering. There's nothing. If you do get married or if you do have the intentions of getting married, please understand marriage is no joke. And if you still think in a very carefree manner, in a very childish manner, to the point where you think about நான் உட்காந்து இது வாங்க போகிறேன், அது வாங்க போகிறேன், I want to enjoy my time, I want to buy this expensive item, I want to drive this expensive car, while you have a family, while you already have a family. I'm not even talking about you having the prospect of having a family. You already have a family. அப்போதான் சில பேருக்கு இந்த ஐடியாஸ்லாம் முளைக்கும். So at that point, are you retarded or are you selfish or are you combination of all? Yeah, a combination of multiple disorders. Maybe எல்லா மேனுக்கும் சரி ஃபீமேல்ஸும் எடுத்துக்கலாம். early 20s ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியல, லேட் 20s தான் பண்ணுறாங்க, மேபி early 30s. கோஇன்சிடென்ட்லி தேர் கெட்டிங் மேரிட். ஸோ எங்கிட்ட காசு வரும்போது தான் எனக்கு கல்யாணமும் ஆகுது. நான் சின்ன வயசில் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சதெல்லாம் அப்போ தான் என்னால் வாங்கவும் முடியுது. அப்போ நான் இதையும் பண்ணணும் அதையும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அது பண்ணாமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டின்னு போயிடுறாங்க. சில பேர்
ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் வாங்கி அதையும் வளர்க்குறாங்க. சில பேர் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணி இஎம்ஐ லோனுன்னு மாட்டிக்கிறாங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக. ஸோ தே புட் அண்டர் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஹவு கேன் பீப்புள் எஸ்கேப் ஃப்ரம் திஸ் இஎம்ஐ லோன்ஸ் அண்ட் ஸ்டஃப்? இஸ் இட் ரியலி நெசசரி டு கெட் அ லோன்? லைக் இப்போ முன்னாடிலாம் அந்த டிப்பிக்கல் தமிழ் எல்லாம் என்ன பையன் என்ன கல்யாணம் பண்ணுறதோட வீடு வாசல் காரு அதெல்லாம் இருக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அது ஒரு ஸ்டிக்மேட்டிக்கான ஒரு view. ஸ்டிக்மேட்டிக்காக இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் பிஹைண்ட் இட், தேர் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். கூரைக்கில் இருந்தால் தான் சேஃப்டி. கூரைக்கு இருந்தால் தான் சேஃப்டி. நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே நிறைய பேர் அந்த காலத்தில். அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? Well and good. If you're thinking about building it at the same time you're starting a family, either you must be a very 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 genetically gifted individual to handle all that stress, or you're going to crumble. Do you think women are genetically gifted enough women to and order men. stress? Women and men. I have seen women who are pregnant who still go to work until their last trimester and still have a smiling face. We work in the healthcare industry, so they have a smiling face to the patients, everything, etc., etc. And I have seen men who crumble, who cannot get past their delusion of grandeur, who cannot get past their delusion of having to live an enjoyable life. Even when it's gone, it's in the past. Now you have a family. Better focus on that. But still, they would rather focus on something that they have lost. Don't you think if men and women they get married out of their own free will, it wouldn't be such a bad thing? Like most of the people these days, they are being forced by their parents. எனக்கு வயசாகுதுப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கப்போ அப்படின்னு எத்தனை அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க, இன்க்ளூடிங் யோர்ஸ், மேபி மைன் இன் ஃபியூச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி திணிக்கும் போது நீ பண்ணிக்கோ பேரம்பத்தியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இண்டிவிஜுவல் பொண்ணோ பையனோ அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ரெஷர் எப்படி வானான்னு சொல்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும். அவங்க பார்த்து ஒரு 3 மாதத்துல 6 மாதத்துல பார்த்துக்கிற அந்த பையனையும் பொண்ணையும் பண்ணணும். யாருன்னே முன்ன பண்ணு தெரியாத கூட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும். 2-3 ட்ரிப் ஏதோ போவாங்க, அதுவும் போவாதே இருப்பாங்க சில பேர். ஒரு 1-1.5 வருஷத்துல அதுக்குள்ள சொசைட்டி என்ன பேசும், என்னப்பா குழந்தை போறது இல்லையா தம்பி, இந்த தெருவில் ஈவினிங் உட்காடுறவங்களுக்கு அதான் வேலையே. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள கேட்கும்போது அந்த கப்புளுக்குள்ளேயும் அந்த ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகும். ஹேவிங் அ சைல்டு, அவங்க ஏதாச்சும்னா பிளான் வச்சுருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரஷ் பண்ணும்போது அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கான பிளான்ஸும் அடி வாங்குது அந்த இடத்துல. 1.5 வருஷத்துல குழந்தை பிறகுதுன்னா குழந்தை 1 வயசு வளர்ற வரைக்கும் கஷ்டம் தான் பார்த்துக்கிறது. நமக்கும் நீசஸ் அண்ட் நெஃப்யூ நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ டஃப் கால். It is a tough call, but then again, come to think about it, you know how your mind works pretty early on in your 20s. So it may be either 22 or 23 or 25 or however long it takes. But in your 20s, you decide whom your loyalties lie with. Loyalties, it's like whom you want to fulfill your responsibilities to. And one of those things will be your parents, would be your parents, maybe your parents. And if at all you decide at this age, at an age before marriage, that you are going to listen to your parents, and at least if you realize that you can't really go against your parents, then you really must understand that there is no other way for you other than to suffer and sacrifice a lot of things in your early life so that you can fulfill your parents' wishes of getting you married, watching you have a family with another person, and also within that family, in that family, you will have that stability. So, and on the other hand, if you decide, I don't really give a fuck about what other people think about me, I'm going to go at my own pace, and whenever I achieve this financial stability, whenever I achieve a state of maturity in all aspects, emotional maturity, financial maturity, social maturity, whatever it may be, or achieve an achievement, a goal, and then only then I will get married. Fine. What do you think is the ideal age for getting married? Is there any specific age?
Like, we should also consider the fact there is something called fertility. ஸோ என் ஸ்டெபிலிட்டி 40 வயசுல தான் சொல்லிட்டு 42ல கல்யாணம் பண்ணனா குழந்தை பிறக்காம தான் போகலாம். உனக்கு அது ஓகேனா சரி வராது. அடாப்ஷன் இஸ் ஒன் வே. 50 வயசுல தான் சில பேர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணுவோம். அதுக்கு நான் 50 வயசுல பண்ண முடியும். Some people find love in their 50s. Life starts after 40. இருக்கலாம். That is the harsh truth. ஏன்னா சில பேர் ரிட்டையர் ஆகும்போது கூட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது அவங்க கிட்ட. அப்படின்னா 60 வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணாமே சுத்தணும்னு சொல்ல முடியாது. அவனை மோஸ்ட் பீப்புள் சே லைக் அதெல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும், சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணால் அதெல்லாம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாதாளத்தில் தள்ளி விடுவாங்க. I think that is one of the I wanted to address this thing. கல்யாணத்துக்காக காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணி எத்தனை பேர் அவங்களோட ஃபார்ச்சூன் அழிக்கிறாங்க. இல்லைன்னா அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணாலும் கல்யாணம் பண்ணுற அந்த நாள் எல்லா ஸ்டெபிலிட்டியும் தரமாட்டோம் போயிடுச்சு. அடுத்த நாள் பை ஸ்க்ராட்ச். இந்த சூர்யா சொல்கிற மாதிரி நாளைக்கு டே 1 ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பக்கா that is one லைக் இந்தியன் பீப்புள் மைண்ட் செட் இஸ் என் மொத்த சொத்தையும் அந்த கல்யாணத்தில் போட்டு ஆடம்பரமாக பண்ணணும், போகிறவரெல்லாம் பார்த்து வாழ்த்தணும், ஜாமுன்னு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம். பேசிக்லி டேட் ப்ரைஸ் அண்ட் அப்ளாஸ் ஃப்ரம் பீப்புள் who hardly know you personally. அந்த ஒரு மியர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக உங்கள் மொத்த காசுன்னு சொல்ல போட்டுரு. ஆவரேஜாக ஒரு இந்தியன் மேரேஜ் மினிமம் ஒரு 10 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப லைக் ஃபினான்ஷியலாக லோவாக இருந்தால் கூட கடை வாங்கி 10 லட்சம், இல்லைனா அப் டு 30 lakhs. சில பேர் 50 லட்சம் 60 லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கோடி கூட செலவு பண்ணுவாங்க எவனாச்சும். அவ்வளோ செலவு பண்ணணுமா? வாட் வுட் யூ ப்ரிஃபர் ஆர் வாட் வுட் ஐ ப்ரிஃபர்? ஹவு வுட் இட் பி? யூ திங்க் ஸ்பெண்டிங் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மணி டு கெட் மேரிட் இஸ் நீடட், ஆர் அந்த காசை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிட்டு அது ஒரு எஃப்டிலையோ ஆர்டிலையோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதில் போட்டுட்டு நீங்கள்லாம் தனியாக ஹனிமூனிங் எஸ்னா ட்ரிப் போகலாம் அந்த காசு அந்த மாதிரி பண்ணலாமா? ஆனால் யாருன்னே தெரியாமல் 1000 2000 3000 பேர் வாயில் சோறை போட்டு அதுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷமா? வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட்? பிஃபோர் தட் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அதுதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல வந்தேன். ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் fallacies, we can call it a fallacy, is that marriage brings about stability and prosperity. அதான் இப்போ இது மேரேஜ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இது அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வரோம்னு நீ சொன்னல, இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஜாதகம் கூட நம்பி அப்பதான் நல்லா இருக்கு. whatever phrasing they may use, that's the lie. Simply put, that they used to tell individuals, especially those who are gullible, those who are traditional, in order to get them married. So that I think outright it is a false perspective. False perspective is not the right thing. It's a false idea because it will test your stability. Marriage will test your stability, emotional stability, or financial stability, or everything. But it will bring you prosperity because the both of you build with each other, better each other. If at all it is a good marriage, first of all. If at all it's a good compatibility between. What is a good marriage? இது நம்ம ரொம்ப டைவர்ஸ் ஆகும். இல்ல முதல்ல நல்ல மேரேஜ். We will answer that question. But before that, it can bring you prosperity, but it first definitely won't, immediately reward you with அப்படியே எந்தாப்பா ஒரு 10 கோடி செக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. இல்ல சில பேர் எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படி. Some may expect that. But before you get that prosperity that people say marriage brings, it involves a lot of sacrifice. So that is one point. Second point is what you asked. அவ்வளோ ஆடம்பரமாக தேவையா? அவ்வளோ இது is such a is a wedding that is very resplendent and very showy, very basically relatives and society together. Exactly. As public as possible. Is a marriage as public as possible really necessary? And in every logical aspect it doesn't make sense, but there are very deep-rooted cultural beliefs, there are very deep-rooted traditional beliefs that make people, or more like restrict people from acting to the contrary. So it's more like in many cases people wouldn't even willingly spend so much to keep a big wedding, to keep a big feast for thousands of people. They keep it out of ego, out of fear of their ego being belittled,
of the society mocking them, of their relatives Own relatives. disregarding them or discarding them, or at least their relatives criticizing them for their choices. It is out of fear more than out of willingness to make a marriage as big as it can be. ஸோ இந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் அந்த கப்பலை விட அவங்களோட அப்பா அம்மா தான் ஏற்றுக்க முடியாமல் அவளை ஆடம்பரமாக பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அந்த பொண்ணும் most cases basically majority of the cases and the male and female who are going to get married, more than them, their parents, in order to satisfy their ego which is being fed by the people who are living in this society, third persons, first circle, second circle, all this family. That is why people say society is a motherfucker for some reason, I don't know. 4 பேர் பார்க்கணும்னு பண்ணிட்டு அந்த 2 பேரோட வாழ்க்கையை சதிஷ்டான பாருக்கு நீ கட்டிக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. We have seen so many examples. So adults should be mature enough. It's not just about maturity. They should be strong enough. Handle criticism. To take criticisms and to throw it away. To not be burdened by those hearsays or what other people tell about them or what other people tell to them. It's about, we have seen so many examples. I have personally seen they wouldn't have even finished their college. They wouldn't have even finished they wouldn't have even started their financial their career, their path towards financial freedom, and they would they would have just gotten their certificates from their universities, and they would immediately get married, and then they would say, okay, I'm not going to start a family until we are financially stable, until we are actually in a proper job with each other. Each of us have a proper job, and then another societal pressure will come. They will creep in. என்னப்பா இது இவ்வளோ நாள் ஆச்சு, இது என்ன ஒரு நல்ல நியூஸ் இல்லையா? உனக்கு என்னடா எனக்கு எவ்வளோ நாள் ஆனா நல்ல நியூஸ் இல்லையா? So what's the good news? Is there any good news இருக்காப்பா? என்னம்மா குட் நியூஸ்? I come to tell you the good news. எனக்கு குழந்தை பிறந்தா பைபிள படிங்க, குட் நியூஸ். பைபிள படிக்க மாட்டாங்க. நம்மள வந்து குட் நியூஸ்ன்னு கேட்கணும். நம்மள இல்ல, எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள நம்மளே ஃபியூச்சர்ல கேட்பாங்க. அவன் பண்ண கொடுத்த மாதிரி வந்துட்டு, தம்பி என்னப்பா குட் நியூஸ்? அதான் ஏதோ ஒரு தூரத்து சொந்தக்காரனாவே இருக்க மாட்டான். சொந்தக்காரன் கூட இருந்தாலும் even if they are not even relatives, first of all, relatives or not, they do not have the authority to even suggest how to lead your family or when to start. Not just relative. I don't think anyone apart from those 2 people involved in that marriage, they can only decide when they want to have a kid, not their grandparents, parents, சித்தி, பெரியம்மா, அத்தை, மாமா, அந்த லொட்டுலஸ்க்கு அவங்களாம் வந்து அப்படிதான் இருக்கு நம்ம கல்ச்சர். ஸோ அது வந்துட்டு கல்ச்சர்ன்றதை விட இட்ஸ் மோர் லைக் த சொசைட்டல் ப்ரெஷர். இட்ஸ் கல்ச்சர், பட் த கல்ச்சர்னு சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். பட் த கல்ச்சர் இஸ் எக்ஸர்ட்டிங் சச் அ பர்டன் ஆன் த individuals who are going to get married or who are married. And it has such power because people think connections are what matters. Connections do matter. They're having a network of people, having the relationships that you can call favors from. That is all helpful with boundaries. Not to the point where they dictate how you lead a family, your own family. So, anga vandu leverage theva. And again, that comes back to you being strong in whatever aspect you have. உனக்கு ஒரு லெவரேஜ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் த பாஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி, யூ கேன் லீட் இட் ஹவெவர் யூ வாண்ட். அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே, ஈவன் இஃப் யூ ரன் இட் டு த கிரவுண்ட், people around you can only tell you how to do things, but they will still rely on you from that company. மாசம் சம்பளம் போடணும்ல. Exactly. So they will never discard you or they will never disregard you. So they depend on you for something, but they still can suggest something, and they can't even suggest some crazy thing like make these the drastic changes in the company, nothing like that. They can say certain things, maybe their own the workplace isn't that great, whatever it may be, but at the end of the day you have the control because you have certain authority among yourself and within yourself, and you establish that authority with others. Of course it sounds too control seeking,
fantasticalனு சொல்லலாம், because you can't have authority over every person around you, over the entire society. But at least you should not be dependent on them to the point where you're afraid that, just because you don't listen to them, or just because you don't listen to their criticisms, you don't take in their criticisms, they're going to disregard you, and because of that you're going to be at a loss. I think that is what drives many people towards making those decisions. எல்லாரும் கேட்டுனே இருக்காங்க, எனக்கு இது உனக்கு குழந்தை இல்லையா, இல்லை எப்போ இது கஷ்டமா இருக்கு தம்பி எனக்கு, எப்போ ஃபேமிலி நடத்த போறீங்க, அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்கு. நான் நடத்துக்கிறேன், நீ போடா அப்படி சொல்றதுக்கு தைரியம் வேணும், துப்பு வேணும், துணி வேணும். Now that we have spoken about all this is how it's been evolving and running. So what change are we gonna make? What change are you guys gonna make? Personally, we will make a change. It's not like being completely free-spirited. So now that we have spoken all this, breaking the pattern is what we both are going to do. So his parents might force him to get married this year or the following year. That's when he will break the pattern. He wouldn't go to the extent of getting married at the age when he's going to lose his fertility or something. Even if he loses, he will adopt a child. Adoption, அது ஒரு ஸ்டிக்மா இந்த சொசைட்டியில். அது ஒன்னொரு பக்கம். நீ அடாப்ட் பண்ணுவியா? If at all it comes to the point, would you be really happy from the bottom of your heart if you are having an offspring who is not from your seed? So basically he is not technically not your bloodline. Someone else's bloodline being abandoned or donated or whatever is coming and entering your family. So will you really be okay with this? This is an entirely different topic, but simple one word answer na yes, I will be okay. How can you be so sure if you are not in that actual situation? Maybe if you had an actual child who's yours, second child is an adopted, then you might feel the difference, you might show partiality there. So maybe after 20 years we can figure that out. Maybe now you will say yes, but I don't think so. நம்ம மனப்பான்மை, நம்ம perspectives, according to our perspectives we will say what we think and what we believe in. Maybe it may change 10 years down the line, 5 years down the line, whatever it may be. If at all, first of all, my answer to your first question, will I ever get married, would I want to get married, is no. So அது சேஞ்ச் ஆனாதான் இந்த ஆன்சர்ஸ்க்குலாம். What if you suddenly meet the love of your life? நாளைக்கே இப்போ சாட்டர்டேவா, நாளைக்கு போகும்போது திடீர்னு எதற்கு மீட் பண்ணி பேசி அப்படி ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகுது, 6 மாதம் டேட் பண்ணுறீங்க, பார்த்தா வர தீபாவளிக்கு கல்யாணம்னு சொல்லிட்டா என்ன அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஜாலியாக பாருங்க மக்களே, மாற்றி மாற்றி சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஸோ வாட் வில் we both actually do? Will we be reluctant to the point where our family gets disappointed? Will you be steady in your decision, firm, or will you comply to their demand? Technically, if at all you comply, this video will be on the net. On the day of your marriage, it will be played during the reception. நான் கண்டிப்பாக வந்து போட்டு காட்டுவேன். பண்ண மாட்டான்னு சொன்னேன் பாருங்க, இந்த வருஷம் முடிய கூட இல்லை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு காட்டுவேன். இந்த கிளிப்பை மட்டும் எடுத்து. Will you stay strong in your decision? நான் கண்டிப்பாக இருப்பேன், எனக்கு டைமும் இருக்கு. டைம் டு சேஞ்சா இல்லை? டைம் டு சேஞ்ச் இல்லை, ஐ எம் ஜஸ்ட் 20. டீனேஜ் தான் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு. 20 ஒன்று கணக்கு இல்லை, ரவுண்ட் ஆஃப் 20. எனக்கு ஒன்றும் 10 வருஷம் இருக்கு. ஸோ 31. சரி. ஸோ டெக்னிக்கலி நான் ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டடாக 10 வருஷம்னா எனக்கு 6 வருஷம். சரி. If at all, again coming back to the point, if at all I do choose to get married, இப்போ என்னோட current perspective is, for me marriage and forming a family feels like an anchor. I have other plans. So other plans like being free enough to be wherever I want to be, whenever I want to be. whereverனா என்ன, எங்க யார் கூட என்ன, if I wanted to, if at all my திடீர்னு நாளைக்கு காலையில் துபாய்க்கு போகிறோமா? இல்லை, when we get to that point, okay, திடீர்னு இது suddenly we may want to go to the European country or stay there for a month. சரி, கல்யாணம் பண்ண கூட தான் டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறோம், என்ன பண்ண முடியாதா? அதுக்குமே then you also have to have some other then சரி, okay, you have a family, your children are going to school, அப்படியே நடுவில் 2 months கூப்பிட்டு போயிடுவீங்க, அது வேற country. மிஸ்ஸிங் பர்சன் ரிப்போர்ட்.
So you're saying you're not gonna get married for the next 6 years? At least. Almost. At least 6 years. At least. And if you ask me, after 6 years, would you want to get married now? Right now, I would say no. If at all I get the love of my life who will really like pushes me to my full Is there anything called love of your life? Really? Okay, love of my life. Let me clarify, somebody who pushes me to my maximum potential. Do we actually need someone to push us to the maximum potential? No, but then again, it's like many people say having a partner unlocks the potential within you that you can't unlock by yourself. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கூட வர பார்ட்னர் அன்லாக் பண்ணனாலும் பரவாயில்ல, இருக்கிறத லாக் பண்ணி உள்ள தள்ளுற மாதிரி இல்லாத ஒரு நல்ல, எப்படி சொல்றது, ஒரு என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம், சும்மா அஃபண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா கேட்குறாங்க, குட் சப்போர்ட்டர் அந்த மாதிரி. அப்படி இருந்தா ஓகே. அதுக்கு ஆப்போசிட்டான டேர்ம்ஸ் என்ன? சைக்காட்டிக், ஹிஸ்ட்ரியானிக், நார்சிஸ்டிக். ஸோ உனக்கு என்ன, ஒரு ஓரத்துல ஒரு குத்து விளக்கா ஒரு சிலை நின்னா போதும். சிலையா இருக்கணும் இல்லை, அது ஒரு சாதாரண ஒரு கல்லா இருந்தா கூட போதும். கல் வந்து என்ன தள்ளணும், இது பண்ணுப்பா, போய் என்ன மலை ஏறுப்பா, அப்பெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. பண்ணா நல்லது. நான் ரோட்ல நடந்து போறது வந்து தடுக்காம இருந்தாலும் சரி, நீ வீட்ல இதை பண்ண அதை பண்ண டிக்டேட் பண்ற மாதிரியும். So basically understanding whatever you do or whatever you pursue without hindering you with unnecessary, or you would say, things that she could handle on her own. Obviously, you're not going to be the person who's going to neglect her for something that she actually needs you for, like certain people do. Okay. Oh, are you referring to someone you personally know? Are you referring to someone you personally? Yes. Obviously, all these things are from our personal experience. So, and based on what we watch on Netflix and stuff, other movies. So, எல்லாமே real life person கிடையாது. So, another thing is understanding ஐடியலா ஒரு பார்ட்னர் கிடைக்க மாட்டாங்க. 10 on 10 சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்கம்மா. அது வந்து நம்மளோட மிரர் இமேஜ் தான். ஸோ 2 north poles might repel each other or something. So if you are in a progressive mindset, if you are going in a certain way, so other person is very stagnant. ஓடுற தண்ணியில நீ ஓடிட்டு குட்டியா தங்கி நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து நின்னா தான் உனக்கு பிரச்சனை. அவங்க அதே ஸ்பீடு ஃப்ளோவில் இல்லைனாலும் அவங்க ஃப்ளோவில் இருக்கிறாங்க. ஒரு ப்ரோக்ரெசிவ் மைண்ட் செட், ஒரு பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல், சம்திங் அது அதர். அந்த மாதிரி இருந்தால் இட் பி பெட்டர் ரேதர் தென் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ டு ஸ்டே ஹியர், பி இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட், இதெல்லாம் இப்போ தேவையா, எனிவேஸ் வி ஹேவ் அச்சீவ் இட். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் there will be a backlog in your life and you can't do anything. நம்ம சொசைட்டியில் you think it's easy to divorce and get remarried again or even think of something like that. மேபி ஸ்டேட்ஸ்ல அங்கெல்லாம் காமனாக இருக்கு. நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு எங்களுக்குள்ள சண்டை இருக்கு அப்படின்னு வெளியே தெரிஞ்சாலே அதுவே ஒரு ஸ்டிக்மா மாதிரி, சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கதான் செய்யும் எல்லா இடத்துலையும். அதுவும் அவங்க சண்டை போட மாட்டாங்க, அவங்களோட பேரண்ட்ஸு அவங்களாம் தான் வந்து சண்டை போட்டு தீர்த்து வைப்பாங்க. எப்பவுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல whenever you take a relationship, like if you can't come to a, what to say, if you can't reconcile between you two personally, if you always look for a mediator, இவங்க கிட்ட போயிட்டு என் பிரச்சனை சொல்லி அவன் சொல்லி இப்படி ரீகன்சைல் பண்ண வச்சா அங்கேயே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உடஞ்சி போன மாதிரி தான். நீ உன் ஸ்பௌஸ் கிட்ட தனியாக பேசணும், பேசுறதுக்கு உனக்கு அந்த ஃப்ரீடமும் இல்லை, பயம். அந்த பர்சனும் காது குத்தி கேட்கலாம்னு உனக்கு புரியுதுன்னா அது ரிலேஷன்ஷிப்பான இருக்கு. எல்லாமே வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லி அவன் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க 2 பேருக்கு உனக்கு முடிவு எடுக்கிறது பேர் ஒரு pathetic thing. It's not even love. They want to have marriage counseling without surrendering to the idea that they need marriage counseling. Obviously, if they go to an official marriage counseling, they can actually repair themselves because the professional is a professional. No, அது நாங்க பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு பதிலா instead of that we will choose relatives, your close colleagues, whoever it is, best friend, இல்ல இது ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு, அம்மா அப்பா. அதுதான் இது மேரேஜ்னு இல்லை, நார்மலாக ஒரு ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வாட் எவர் எடுத்துக்கிட்டா, இப்போ ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு பையனும் பொண்ணும் லவ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பொண்ணு எதுனா சொல்லணும், அந்த பொண்ணு டேரக்டாக போய் அந்த பையன்கிட்ட சொல்லலையே. மெஜாரிட்டி கேசஸ் போய் அது அவளோட ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட்டுன்னு ஒரு பொண்ணுகிட்ட தானே சொல்கிறா, அவள் போயிட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறா. இவன் 8 சொன்னா அவள் 16ன்னு சொல்லி அப்போ அவன் வந்து இங்கே சிட்டி போயிடுவான். ஸோ டைரெக்டாக பேசுறது சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, டைரெக்டாக பேச முடியல. ஸோ அடல்ட்ஹுட் வந்துட்டு
direct confrontation illa. So make no bones, what does that idiom mean? So if you actually look into that, it will it's answer to most people's problems. Direct இது பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இல்லைன்னா பிடிச்சதை பண்றதுக்கு அந்த ஒரு உரிமை இல்லாத ஒரு இதில் இருக்கோம்னா நாட்டில் ஃப்ரீடமே இல்லை, சுதந்திரம் இல்லாத நாடுன்னு யாரு காந்தியா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் சரி காந்தி எவ்வளோ வந்தார் பரவாயில்ல, ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஃப்ரீடம் இல்லை காந்தி அவஸ்தா சரியா வருது, அவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அது கொஞ்சம் சரி, அது வேற ஒரு நாள் பேசலாம். ஸோ yeah, if you are not even confident enough or if you are afraid, if you are very meek and weak to approach your spouse, whoever it is, அந்த பையனும் சரி அந்த பொண்ணும் சரி, அவங்க கிட்ட போய் எனக்கு பிடிக்கல இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிற டேட்டாக முடியலைன்னா ஒரு மேரேஜ்க்கு அப்புறமும் certain years of being in love or in a relationship, I don't think it's worthy enough to call it a relationship at the first place if you need another person to confront you too. So தினா கிரிக்கெட் மேட்சா ரெண்டு பேர் டாஸ் நடுவில் தான் போகிறதுக்கு நீ பேசிக்கின்னு போடா. வெரி மச் ட்ரூ. ஸோ that is also another basic necessity or requirement in a relationship, whether it be a marriage or whether it be a relationship before marriage, whatever it is. If you can't solve things between each other, that relationship is an illusion. It's just there for your emotions. Already delusional people living in an illusion causes them to hallucinate. நடக்காத ஒரு விஷயம் நடந்த மாதிரி assumptions. First of all, you have to choose a person who actually listens to you and who actually decides to solve everything with you. And if you find that that person has, even that kind of a person has something that they can't solve with you, you try different ways to solve it between each other. Maybe there may come a point where no matter how, as you said, 10 out of 10 silla nu vechiko, you will only have to talk to a mirror. So there may come a point where either you are at a crossroads and you want to go west, your wife wants to go east, whatever it may be. And it's up to you to decide with your wife which is the best way to go. Which is the compromise. Which is the best. இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் இட்? அரேஞ்ச் மேரேஜில் நடக்கணும் முதல்ல 2 மாசத்துல புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அரேஞ்ச் மேரேஜ் இஸ் வெரி மச் அதான் லீகல் ப்ராஸ்டிடியூஷன் மாதிரி தான். அது பேசிக்கலி ஒரு கேம்பிள் தான். அலையன்ஸ், இட்ஸ் a gamble. நல்ல தண்ணியில் விழுறோமா சேத்துல விழுறோமா நமக்கு தெரியாது. விழுந்துட்டு பேர் என்ன இது சேரா இருக்குன்னு பார்த்தா தான் ஒரு சேத்துல விழுந்து சப்பி பார்த்தா. ஸோ அதான் அதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸோ ஹவு ஷுட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேரேஜ் அக்கர்? ஸோ இப்போ லவ் பண்ணாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு 5 வருஷம் 10 வருஷம் லவ் பண்ணுறாங்க, 11வது வருஷம் கல்யாணம் பண்ணா அவன் இப்படிதான் தெரிஞ்சிருக்காது 10 வருஷமா. திடீர்னு பார்த்த உடனே அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஜிஃப் மாதிரி போயிட்டு உக்காந்துப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலயும் ஒரு டிராபேக் இருக்கு. ஸோ வாட் ஷுட் பி த திங்? மேபி வென் யூ ஆர் இன் யுவர் 20s, go out, talk to people, the opposite sex. I think dating is the only best option. Not indulge into physical stuffs all the time, but rather try to understand, see the other person's perspective. At least 6 months என்ன கேட்டா, I think typically living together இருக்கிற மாதிரி இருக்க முடியாது நம்ம ஊர்ல. But then again, sorry, ideally பேசினா 6 months at least live in பண்ணி, you control your boundaries. If the lust ulla kondu vanda, then it becomes tainted, whatever it may be. But an ideal situation is date each other for 6 months, be with each other for 6 months, try to understand each other on the essential level, try to understand their essence and they should understand your essence, and then only then you can confidently, appoda you can't have a 100% confirm rate, but then you can have a proper rate of confidence. Life is a game of probability, so it is always a probability, but it's in your hands to decrease the probability as much as possible by gaining knowledge about the other person. Exactly. But even while we try to gain knowledge of the other person, lust will be an integral part of those 6 months or whatever. If lust is a relationship, do you think it can last? I think lust is like an integral part. It can't be removed out of a relationship. It can't be removed. இல்லன்னு சொல்றாங்களா? ஆக்சுவலி சும்மா கதை சொல்றாங்க. Ultimately they haven't really. No, without them knowing their id,
ஃப்ராய்டு சொன்ன மாதிரி சப்கான்ஷியஸ்லி the lust part will be working. So as we said already, இது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது as if you know about their இது inner essence, their soul, பார்த்து தான் நீ லவ் பண்ணியாப்பா, பார்த்து தான் அட்ராக்ஷன் வந்துச்சா? இல்லை, you got attracted to them, you started having those feelings for them or getting infatuated because of their physical appearance. Mostly, again, sorry, generalize பண்ணல, but mostly. சரி, this is physical appearance. What about sapiosexual humans, like people who get attracted to another person's intellectual, like cerebral aspects? ஸோ இப்போ எனக்கு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணும் லைக் அப்படின்ட்டா, ஸோ அவங்க இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்காங்க, அதுக்கு பிடிச்சி அதுக்காக லவ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க, ஃபிசிக்கலாக லவ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. லைக் எவ்ரி திங் ஷுட் பி இன் அ மாட்ரேட் லெவல் இன் லைஃப். ஆனால் அந்த மாட்ரேஷன் அச்சீவ் பண்ணுறது யாராலையும் முடியாது. I think that is a very good point, because we can easily say lust பத்தி பேசுறோம், whatever it may be, but it isn't only about lust. It's about choosing them for who they are, not what they do or not what they look like. நீ சொல்ற மாதிரி it could be some people get attracted to each other because of how intelligent the other person is to each other. Some people could be attracted to another person because of a particular skill that they have. பாருங்க, வேற லெவல் கிட்டாரிஸ்டா இருக்கான், வேற லெவல் ட்ரம்மரா இருக்கான், வேற லெவல் ஒரு மியூசிஷியனா இருக்கான், இல்லை ஹீஸ் ஏபிள் டு சிங் ஸோ வெல் தட் அப்படியே அவங்க வாய்ஸ்ல நான் அப்படியே உருகி போறேன். உருகி போனா போராடி உருகிட்டு இன்னும் உருக வாழ்க்கையே உருகிட்டு போ. Those are all like you don't love the person for who they are, you love them for what they have on them. So அந்த ஸ்கில் அந்த ஃபியூச்சர் அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டா அப்போ அந்த இடத்துல லவ் போயிடுமா? வாட் வில் லவ் சீஸ் டு எக்ஸிஸ்ட்? இஃப் சிங்கிங் எடுத்துக்கலாம், அந்த பையனுக்கு அந்த பொண்ணு பாடுறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அந்த பொண்ணுக்கு நாளைக்கு த்ரோட் கேன்சர் வந்துருச்சு, இல்லைன்னா பாட முடியல, இல்லை அந்த பையன் வந்துட்டு குடிச்சு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, அப்போ அந்த சிங்கிங்கோட அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துட்டா அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பையனுக்கு அவங்க மேலே இருக்கிற லவ் போயிடுமா? அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க, இது even if you can't speak, even if you can't இது புனிதமான காதல் தம்பி. But then again it comes to the point, yeah, the singing is taken out of the picture. Out of desperation you will stay. Now you will be forced to face the truth. Whatever, sorry, ஒருவேளை அவங்க beauty, because of their beauty you started liking them, because of their skill you started liking them. Anything may vanish at any point in time and then they will have to face the truth. இப்போ நான் ப்ரோக்ரெசிவாக இருக்கிற பொண்ணு எனக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு ப்ரோக்ரெசிவாக எத்தனை வருஷம் இருப்பா, திடீர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிட்டா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? அப்போ நான் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும். ஸோ அகெயின் அ கேம்பிள் ஒன்லி. ஸோ எல்லாமே ஒரு கேம்பிள் தான். பட் தென் அகெயின் probability of maybe இது as you say இது ஸ்டாக்னேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு how do we decide or how do we what is a good indicator of someone who will never stagnate or who will always be progressive? Their willpower. So certain incidents or certain circumstances, like you can clearly see their willpower. So how emotionally strong and mature enough they are, how they are willing to push through something no matter how hard it may seem. Not whining all the time, crying for small issues. I mean small begin அவங்க subjective தான், but still when compared to people who lose their limbs who made it in a very tragic accident or something, they recover their life and they build again and they strive towards the future to think for the greater good. And again we already talked about this, whining versus venting out. A person who has lost their limb can whine about it. We have also seen people who have lost their limbs or lost control over all of their limbs and still push through to make a difference in their lives, and people who have lost half of their hand and choose to end their lives. So it's subjective. You can vent it out, but then again you have to push through, because what you have been given is something that not every person has. That's ரொம்ப poetic-ஆ போயிடும், but then again maybe like how John D. Rockefeller said, sacrifice the good for the greater good. So sacrifice பண்ணி புஷ் பண்ணாதான் மேலே போக முடியும். ஸோ yeah, it's a complex thing. So marriage, choosing a partner, living with that, I mean we can't lie, it's a very daunting, I wouldn't say it's a very fearful thing, but it's a very 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 cautious road that we have to travel. One wrong step, all that. So about
getting divorced and remarried. What will you do something like that? Or so we are gonna break this pattern of things. So what if unfortunately Hmm. you don't find that partner compatible? Will you be ready to divorce them and get remarried again? How will your psyche react to it? If it comes to the point where you have to get divorced from that other individual, divorce பண்ணாதான் ஒரே வழின்னு வந்துச்சுன்னா you have to come to terms with the fact. Hmm. அந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லை we will somehow it's like dragging a dead horse. பரவாயில்லையா, 4 பேர் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லையா? அந்த மாதிரி தானே வாழணும். நிறைய பேர் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Just because you entered a train, got the tickets for it, if the destination is wrong, you can get out of it at the very next station or maybe few stations after it. டிக்கெட் வாங்கின கட்டாயத்தினால கடைசி வரைக்கும் அந்த பிடிக்காத ஒரு லொக்கேஷனுக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இது மேரேஜில் கஷ்டம், ஆனால் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் மேபி அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இதில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதை விட்டு வெளியே வரலாம் பிடிக்கலன்னா. ஆனால் சில பேருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டே அவங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் தான். But then again, that is a very good analogy. A boy should be a boy at that phase, not trying to act like a man. நீ ஒரு பையனாரு அந்த வயசுல, அப்பவே ஹஸ்பண்டான ரோல்லாம் ப்ளே பண்ணாது. பாய் ஃப்ரெண்ட்னா பாய் ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீங் அ ஹஸ்பண்ட் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பீங் அ ஒய்ஃப். ஐ ஹோப் தட் பீப்புள் வுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஸோ 18 வயசு பையனோ 20 வயசு பையனையும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் எப்படி இருக்கணும் அந்த பொண்ணு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதும் தப்பு. அந்த பையனோ ஒய்ஃப் மெட்டீரியல் மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதும் தப்பு. பையன் மாதிரி தான் நம்ம அந்த வயசில் இம்மெச்சூரிட்டி வில் பி தேர். இட் வில் ஸ்டில் ரன் டியூரிங் இஸ் லைஃப், பட் அந்த ஃபேஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பான். அது காரணம் சொல்லி நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க. அது மூவிஸில் டிப்பிக்கலாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது. ஹஸ்பண்ட் மெட்டீரியல், ஒய்ஃப் மெட்டீரியல், என்ன மெட்டீரியல் பாம்பே டேங்கில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காடி. அதே ஒரு ஓவராக அந்த ஒரு கிளீஷேவாக ஆயிடுச்சு அந்த ஹஸ்பண்ட் மெட்டீரியல். பக்காயும் ஹஸ்பண்ட் மெட்டீரியல் இப்போ அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம். ஸோ அதை முதல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாற்றணும் எல்லாரும். ட்ரீட் 18-year-old boy like a 18-year-old boy, not like how a 28-year-old man should be. So a 18-year-old boy will act like an 18-year-old boy only. You can't expect that guy to act like a 28-year-old man or like the pakka husband material, vice versa as well. So what do you think? Exactly. I mean, we don't have much of conflict in opinion on this. You can't expect a boyfriend to act like a husband and then expect him to be great at it, and you can't expect a girlfriend to act like a wife and expect her to be great at it. It goes both ways. Bro, personally potrikar polo. But then again, you'll be like, it will feel good. It will obviously feel good to be like, to fantasize that relationship to the point where you consider the other person as your husband, even though you don't have a ring in your finger, on your finger. It would feel good until you're forced to face the reality that they themselves have a journey that they have yet to cross. Only after finishing that journey of maturity, of understanding themselves, can they really begin to understand you, and only then can they really begin to become a husband for a particular individual, and only then can they become a wife. I don't think some people will ever come to a realization or understand their own self even when they're on their deathbed. So life is not a bed of roses. It is, again, life is unfair. So you want to make the most out of it. Just because you can't really know yourself 100% doesn't mean you don't have to try. The more you know yourself, the better you will be for the other person. And that's a thing that you have. If you truly love the other person, you will do it without a hesitation, without a moment's hesitation. Yeah, that's a good place to end on, I guess. If you truly love the other person, you will go to any extent. Any extent? To better yourself, any extent to make sure it. What if they say, accept your flaws? Like the other person should accept their flaws and just love them for the way they are. What if that's true love? முதல்ல லவ் சப்ஜெக்ட், ட்ரூ லவ் இருக்கிறது நான் நம்புறது இல்லை. மேபி அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த பசங்க மேலே இருக்கிறதுனா ட்ரூ லவ் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எஸ்டிங்விஷ் ஆகிடும். ஸோ do you think a relationship can exist without expectations?
Yeah, I don't think any relationship as such, at least in my perspective, again, everything is perspective. No relationship can exist without any expectations, inherent expectations. You can be like, it's unconditional, but maybe consider the fact that there is an expectation for the other person to love you back, at least, to care for you, at least. And that goes for every kind of relationship, not just intimate ones, but also platonic ones, between yourself and your mother, between your siblings, between your friends. It could also be there. So, yeah, friendship in and of itself can be an allegory. Allegory is the right term, but then again, it's another good aspect to delve deep into to understand. Yeah, maybe friendships can be another topic that we can speak of on another day, but yeah, that's for another day. So for today, we'll end here. So if the viewers are having any suggestions, you can please comment. We'll change it accordingly. You won't change for you, obviously, but yeah. If you want to talk about any, if you want us to talk about any specific topic, you can comment as well. Anyways, so catch you in the next video. Please don't like or share or subscribe or anything because we don't need that.